Everyone visible my screen? Are you visible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, Yes, switch on yes, your ma'am. videos first. Everyone, switch on your videos. All of you. Remaining E9, K0. Who is that? So, today class is a dictionary. Okay. So, first, what is the dictionary? A dictionary can contain a pair of elements. Okay. Keys and values. Not only keys. It contains keys and values. Okay. So, actually, this is a unordered elements. These key values are unordered. That means indirectly it doesn't have the index. So, we cannot access the elements using the index. Why? Because this is a unordered type. Actually, list, tuple, these are ordered, right? That's why we are accessing those list and tuple by using the index. But set, dict, these are the unordered elements. If the elements are unordered, how can you access through the index? Got my point? Yes? Reply me at least one student. Hello? K1? Hello, ma'am. Reply me, students. I'm expecting. Hello? Hello. Are you? Yes, are you understand? Yes, ma'am. Actually, a list and tuple have the index, right? Why? Because they are the ordered values, right? That's why you can access the elements using the index. But your dictionary is unordered. That means elements are unordered. So that's why this dictionary cannot contain the index values, right? So we cannot access the dictionary elements using the index. Okay? We cannot access the dictionary elements using the index. Remember, list and tuple you can access using the index. Why? Because those elements are ordered, but dictionary elements are unordered. That's why we cannot access the dictionary elements using the index. Everyone got my point? Understood up to now? Yes, ma'am. Okay, so dictionary elements are unordered. That's why we are not accessing the dictionary elements using the index, but we can access the elements with some another ways. Okay, we will show. So first you should know how to create the dictionary. How can you create the dictionary? How can you create? Using curly braces. Yes, using the curly braces is one method, and a dict method also you can use. Okay, this is the dict method. See here, dict of curly braces. 1 is to apple, 2 is to ball. These are the keys. 1 and 2 are the keys. Apple and ball are the values. So we can create the dictionaries in a two ways. First one is using the curly braces. See here, this is a one way, and this is a dict of is a second way. Okay, we can create the dictionaries in a two ways. First one is using the curly braces. Inside the curly braces you are inserting the key value pairs separated by the separated by the commas. That is the one way. And another way is using the dict method. Okay, dict of curly braces and key value pairs. Okay, you can take any number of keys and values. These are the two ways we have to create the dictionaries. Okay, here first I am creating the empty dictionary. Okay, just creating the empty dictionary with the curly braces. So just I am printing this a dictionary by using a print statement. Then it's just give the empty curly braces. Why? Because here I'm not giving any values. Okay, that is the first step. Next, I'm taking another dictionary with the some values, keys and values. Okay, those are 1 is to apple. Here 1 is the key and apple is the value, and 2 is the key and ball is the value. And if you try to print this, it can print same. Print of, what is the dictionary name? My underscore dict. If you print this, what is that? Yeah, see here, 1 is to apple, 2 is to ball. It just print the as it is. The next one is here I'm taking a dictionary with a different way. You can see here I have the key as a name and value as a John. That is a one pair. And another one is a 1 is to here, 1 is the key, and here I'm inserting some list elements. Okay, see here.
So indirectly, you can insert the list inside the dictionary. Remember, okay? How can you create the list inside the dictionary? So you can take the list as a value for the one key. Here one is the key and here I'm inserting the list as a value. Okay. So this is a actually a list dictionary of list. Okay. So we can also create the dictionary like this. So if you try to print this, it can print like a name of John. Name is to John. This is a one key value, and 1 is to 2 comma 4 comma 3. This is a another dictionary. Okay. So next method is a next method for creating the dictionary by using the dictop. Here you can see everyone open the Jupyter and try to create the dictionaries with one line using the dict method. Dictop curly braces and take one key, one value, one key, one value. Everyone completed? Just by using the dictop method, you just create the one dictionary. Yes? All of you trying? Try to create the dictionary by using the dict method and assign them with the one variable. You just give some name to the dict method. Okay, all of you say yes or no. Are you trying or not? Open the Jupyter. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Open the Jupyter and try to create the dictionary. Open the Jupyter. Completed? Just take only one line and print that dictionary. Which name you given, with that name you just print the dictionary. All of you completed? Created the dictionary using the dict method? First method already everyone know, right? That's why I'm not saying this first method. Use the dictop method and create one dictionary and execute that using the print statement. All of you completed? Yes? Reply me. Yes, ma'am. Okay. So if you check the type of the my dict here, it can print a class of dict. So this is the dict type also. Okay. So if you created the dictionary with this dict method also, this is the a type of a dict only, dictionary type only. So this is the one basic example of the dictionary. Just creating the empty dictionary here, and then I'm printing the empty dictionary. Next, I'm creating the dictionary with the elements with the 1 is to apple and 2 is to ball. Next, again I'm printing the dictionary, and again here I'm taking the different elements. Those are key with the value, key with the list. Okay, you can also take here list tuple also inside the dictionary. You can take the tuple also here. Instead of list, you should take a tuple and see the execution. It can execute. Okay, here just printing the this dictionary, and next again I'm printing the dictionary of my dict, just printing and checking the type of the dictionary. Okay, and here I'm taking another I'm creating another dictionary with the name dict of 1 comma apple 2 comma ball. So it can also print the as it is, print of so as it is, it can print. Okay, everyone understood this dictionary, how to create the dictionary using dict method and normal method? Yes, everyone understood? Yes, ma'am. Everyone know how to create the dictionary. Okay, so next one. So actually we cannot access the elements inside the dictionary using the index, we know already, right? Why? Because the dictionary elements are unordered, so we cannot access the elements using the index. So how can I access the elements? Actually here the dictionary is a keys are the immutable. That means keys values cannot be changeable. Okay, remember, inside the dictionary keys are immutable. That means keys cannot be changeable. Remember. So how here I want to access the elements. Okay,
So here first I'm taking the dictionary. Here I'm creating one dictionary with the name my underscore dict. Inside the dictionary I'm taking name is to Jack and age is to 26. So name is the key, age is the key, and Jack and 26 are the values. Okay. If you print this as it is, it can print. But here I want to access the, here by using the key I'm accessing the values. Okay, this is the key, right? If you want to access the Jack, then by using the key, then you should take the syntax as a dictionary name of square brackets. Inside the square bracket you should insert the this key name. Okay, understood? Here I'm accessing the values using the key. What is the syntax? Dictionary name square bracket. Inside the square bracket I'm inserting the key name. Okay, understood? Here I'm accessing the elements using the key. I'm accessing the elements of the values using the key. Remember, here just retrieving the value using the key name. What is the syntax for that? Dictionary name square brackets. Inside the square brackets I'm taking the key name. Okay, this is the one way to access the values. By using the keys I'm accessing the values. Okay, so here the same way, here by using the get method, see here my underscore dict dot get of key. By using the get method also you can retrieve the values. See here, here actually age is the key. So inside the get method I'm inserting the name and retrieving the value. So we can retrieve the values using the two methods, that is directly by inserting the key name inside the square brackets, that is one way, and another way is by using the dot get method. Okay, inside the dot get method you should insert the key and retrieve the values. Everyone understood how to access the values of the dictionary? Shall I repeat again? No, ma'am. Understood. Understood? Okay. So here, so up to now we access the name and age of the values. So here I want to access the address. Actually, this element is not present in the dictionary. So that we will get the error like key error. This address is not found in the dictionary. Okay. Remember the which type of error we are getting. Here you can see here key error I am getting. Okay. So this is the one program accessing the elements from the dictionary. Next one. So here I am retrieving the values by using the dot values method. This is another way to retrieve the values. Directly I am accessing the values using the dot values method. This is another way. Actually here I am retrieving the values using the keys directly, dictionary name of keys, and also another method dot get of the key name. By using this method also I am retrieving the values. And here we have the another method, that is dot values, dictionary name dot values. Then we will get the total entire values. See here. So these are the values, right? Ford, Mustang and 1964 are the values. So here syntax is the dictionary name dot values. Okay. This is the one method to retrieve the values. So now here you can see, here I have the dictionary with the car name. So these are the keys and values. Now I want to access total all values. Actually here we can access only one value, right? Here by using the dot get method and by using the key name we can access only one value. But here by using the dot values we can access all the values of the dictionary, right? Everyone understood the difference of the dot get and dot values? Yes? Ma'am, can you explain again, ma'am? Once again? Dot values. Yes, ma'am. So here, what is the syntax actually? Dictionary name. What is the dictionary name here? This dict dot values method. When you are using this dot values method, then it can retrieve all the values, not only one value. It can retrieve all the values, Ford, Mustang, and 1964. Okay. Directly here we are not taking any keys. Just directly it's accessing, retrieving the all the values of the dictionary.
by using the dot values method. Here syntax is the this dict dot values. Okay, this is the dictionary name, this dict is the dictionary name, and dot values method. And here I'm assigning this to the X and printing the X. Okay, understood this? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Here just we are retrieving the all the values of the keys. Okay, by using the dot values method. Actually, by using dot get method, we just retrieve the particular key value only. Only one value we can retrieve using the get method. But by using the dot values, we can retrieve total values. What are the values we have inside the dictionary? Those total values can be retrieved. Remember the difference, okay? Dot get can retrieve only one value. Which value you want, that can be retrieved. But this dot values can retrieve all the values. That is the difference. Understood? Yes? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. This is also same. Here car dot values, you are just retrieving the all the values of the car dictionary and printing. Next, here I want to change the values. Okay, car of here I want to change the value of the year. Actually here year value is the 1964, but I want to update this to the 2020. How can you update? So car of, this is the car is the dictionary name. Inside the square brackets you can take the key, and which value you want to update, that value you should take here. If you want to take 2022, whatever it may be. So you just which value you want to update, that you can give here. Okay, this is the way how to change the values. Okay, understood how to change the values? First take the dictionary name, and inside the square brackets take the key name. What is the key name here? Year. I want to change the year, that's why I'm taking year. And equal to 2022, I want to change the year as a 2022. Understood this? How to change the values of the dictionary? Yes, ma'am. Remember, everything you should remember and practice, then only it will be a remember for you. Otherwise, you can forget everything. Okay? Everyone should practice each and every method. So, this is the method to change the values of the dictionary. Next one. Here, I have the dictionary with the name district. This contains the keys and values. This brand is the key, model is the key, year is the key, and these are the values. Ford, Mustang, and 1964 are the value. So, I want to display the total keys and values. Okay, I need to display, I want to access all the values, keys and values. Then you can use the method dot items, dictionary name dot items method. Okay, by using this method, you can retrieve the entire keys and values of the dictionary. See here. If you execute this, you can print dict underscore items of brand Ford, model Mustang, and year is a 1964. Total items it can retrieve. Okay. Everyone understood this? By using the dot items method, total keys and values can be retrieved using the dot items method. Remember the method. Are you understood? Yes? Yes, ma'am. Here just assigning these total values to the X and printing the X as it is. Okay? Then it can display the all the keys and values of the this dict. This is the dictionary name. This dict is the dictionary name here. Now here I'm using the update method. Okay, see here. I want to update the some values. I want to add the some values to the dictionary. So first I have a one dictionary with the name marks. That is physics have the 67 marks and maths has the 87 marks. So this is one dictionary. Now I have actually internal marks I have for practicals 48. So I want to add this to the marks. How can I add? For that I am using the update method. Dictionary name dot update of internal marks. This is the another dictionary name, right? Internal marks. This is another dictionary name. Inside the update method, I'm using this dictionary name and adding this to the marks dictionary. Okay, see here, by using the update method,
I'm just adding these values to the marks dictionary. See here, the syntax is a for which dictionary you want to add that name, that dictionary name dot update of, or which dictionary you want to add. This is the dictionary. These details I want to add for the this marks dictionary. So that inside the update method, I'm inserting this internal marks and updating. Okay, see here. Everyone understood this? Yes. By using ma'am. yes, by using the update method, I'm just updating the some marks and adding the internal practical marks to the marks dictionary. Okay, this is the syntax. Here marks is the dictionary name dot update of which marks you want to add. Those are the those I'm inserting inside the update method. Understood? And remember the syntaxes. Okay, if you print this, it can print as it is. See here, the practical marks are added to the marks dictionary. Okay, understood? Will you note down this within a 2 minutes? Yes? Hello? Ma'am, can you move to top from Huh. the Make it fast, ma, please. I actually I have so many methods how to explain those. Theory notes will give the ma'am Padmaja ma'am, okay? Actually, she sent the PDF, right? Padmaja ma'am sent the PDF. Hello? No, ma'am, she didn't No, send ma'am. any PDF. Okay. Or else I will send the PDF, okay? Today night Okay. I will send to the WhatsApp. Okay, ma'am, okay, ma'am. You can It's note down fine. the programs. Make it fast. Everyone understood up to now, right? Or Yes, else ma'am. anyone have doubts, tell me now. Meanwhile, I can explain. Completed first program. Vinay, what are you doing? Taking notes or not? Yes, ma'am. All of you completed this? If completed, tell me. We'll scroll. Completed, ma'am.
Note down fast. Hemadri? Hemadri, are you there? Hello? Hemadri, are you there or not? Are you not there? J8. Absent J8. F0. Are you there? Yes, ma'am. Okay, okay. Hemadri, are you not there? So J8 absent, right? I'm giving absent for J8. He is not available, I think. Completed? Hello. Yes, ma'am. Note down the error also, okay? Next program. Make it fast, now, please. So many methods we have. Yes, finish. Completed? Yes, finish. Finish up to now. Up to update. Yes. Reply me. Finish or not? Yes, ma'am. Okay.
Shall I go to the next program? See here. This is a here. I'm taking the copy method and copying the dictionary value. See here, how can I copy? So first here, I'm taking a one dictionary with the name original. So the values are keys and values are 1 is to geeks and 2 is to fur. This is the dictionary which with the name original. So here, I want to copy the entire dictionary keys and values. Okay. How can you copy? Dictionary name dot copy method. Okay, and assigning this to the new variable. Understand here? So here I want to copy the dictionary. What is the dictionary name actually? Original. So I want to copy this original dot copy. Okay. The syntax for copying the dictionary is the dictionary name dot copy method. Understood? Here the syntax is the dictionary name dot copy method. When you are using this syntax, total elements are copied to the new. Here actually I given the name as a new. Okay. So these total values are inserted inside the new dictionary. Okay. I'm copying the original elements, original dictionary elements and pasting into the new dictionary. Okay. And again, here I can print the dictionary. Wait. See here. First, it's printing the total values of the original. Okay. Here I am printing the new. So here actually what I am doing by using the copy method, just copying the original dictionary elements to the new. Okay. And now I am printing the new dictionary. Then it can print like 1 is to geeks and 2 is to fur. This is the output for print of new. Now here by using the clear method, I'm just deleting the all the elements of the new. Okay. See here. I'm deleting the elements, all the elements of the new dictionary, only new dictionary. Remember, which dictionary we are updated, we are created newly. Those dictionary elements only we are deleting. Remember, we are here. I'm not deleting the original dictionary elements. Remember here. Okay. Here just copying some elements using the copy method and assigning the name as a new. And if you print that, it just print the total elements of the old dictionary elements. Now here what I am doing here, I want to clear all the elements by using the clear method. This is the dictionary name dot clear method. By using this method, I'm just clearing all the elements, deleting the all the elements of the new dictionary. Okay. So if you print the new, you just print the empty curly braces. Why? Because we are already cleared. All the elements are deleted by using the clear method. That's why it's showing empty curly braces. Okay. And if you print the original again, then it can display the all the elements. Why? Because we are just deleting the copy elements only. Which elements are copied, those dictionaries only deleted here. Understood everyone? Yes. Yes, ma'am. I will tell you again. So here first I have a one dictionary that is with the name original. Okay, here I have some elements inside the dictionary. This is one dictionary with the name original. So now I want to copy the original dictionary elements and assigning these elements to the new dictionary. Okay, these entire elements are storing inside the new dictionary using the copy method. Remember the syntax, dictionary name dot copy method. Okay. When you are using this syntax, total original dictionary elements are copied inside the new dictionary. If you print this, the elements will be displayed. Okay. Up to now, everyone understood? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. Next, I want to delete all the elements of the new dictionary elements. Okay. By using the clear method. Okay. This is the clear method. So this is the syntax for the clear. To delete the all the elements of the dictionary. Dictionary name dot clear method. Okay. When you are using the clear method, the entire elements, the entire dictionary elements can be deleted. So if you want to check the new here, if you want to try to print the new dictionary, then it can display only empty elements, empty curly braces. Okay. Why? Because here we are deleting the total elements by using the clear method, right? We are which method we are using here to delete the entire elements of the dictionary? Which method we are using?
to delete the entire elements of the dictionary. Clear. Clear Yeah. method. Right, understood? So if you try to print the new dictionary, it can just print the empty curly braces, right? So, but here we are deleting only copy of the dictionary only, right? Actually, we are copied the original elements and stored inside the new. So original cannot be deleted, right? So if you try to print the original, then it can print the normal elements as it is. Okay. So here just we are creating the copy with the new dictionary name and deleting all the elements of the copied dictionary. Okay. Original elements are original dictionaries as it is available. Okay. So here we learned about the copy method. So the syntax for the copy method is dictionary name dot copy. Okay. And a clear method syntax is a dictionary name dot clear. So a copy method can be used to copy the dictionary elements. Okay, clear method can be used to remove the all the elements of the dictionary. Understood these two methods? Copy and clear. Understood these two methods, everyone? Yes? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so copy method can be used to copy the dictionary elements. Okay, and clear method can be used to remove the all the elements, to delete the all the elements of the dictionary. Okay, this is the syntax: dictionary name dot clear, dictionary name dot copy method. Okay, this is a one program using the copy method and the clear method. Next one. So here I'm taking another dictionary with some values, keys and values. So here I'm just printing the this dictionary. Actually, dictionary name is a dict1. Okay. So elements are the 10 is to A, 20 is to list here I'm taking for the value and 30 is to C. This is a one dictionary with the name dict1. So here I'm just printing the dict1. Next, by using the copy method, I'm copying this to the dict2. Okay, see here. What is the syntax for copy method? Dictionary name dot, here this is the dictionary name dict1 dot copy. Okay, and assigning to the dict2. Okay, so these all values are stored inside the dict2. Remember, okay. So if you print the dict2, it can print as it is 10 is to A, 20 is to 1, 2, 3, and 30 is to C. Okay. Now I want to update the some elements inside the new copy, that is dict2. So inside the dict2, I want to update some elements. How can you update? So actually by using update method, you can update, or else we can take the just key value here inside the square brackets. You can give the key, and if which value you want to update, those value you should give here, right? We already discussed. Remember, everyone? Yes, remember or forgot? Yes, reply Yes, me. ma'am. Yes, Yes. ma'am. So if you want to update, you want to change any value, then what you can do? Dictionary name, square brackets. Inside that you can mention the key, which key you want to change and which value you want to change. This is the value, which value you want to change. So actually for 10, we have the 10, right? Right? 10 we have 10. For 10, I have the A. So, but I want to change here for value, I want to change 10. So here I'm taking this syntax and updating the values. For 20, for inside the 20, I at the index 2. Here actually this is the list, right? List is ordered. That's why it have the index, right? That's why here I'm taking the index value. Okay, 2 means 0, 1, 2. So here I'm changing the value of 3 here. So 3 value can be updated to 45. Okay, if you execute this, you can see here the values are updated. 10 is to 10. Here inside the 10, I'm giving the A, right? 20 is to 1 comma 2 comma 3 value can be updated to 45. See here. Understood this? How am I updating these values? 22 means here 20 is the key and 2 is the index for the this value. Okay. Why here I'm giving the index? Actually dictionaries don't have the index, right? But here I'm giving the index value. Why here I'm giving? Why? Because this is a list. Inside the dictionary I'm inserting the list, right? So list is a ordered. List have the index. That's why here I'm taking the index values. Okay. 2 is index for the 3.
So here I am updating the 3 value. Understood up to now? Yes. Yes, ma'am. So now I am printing the dict2. If you print this, you can print like 10 is to 20, 10 is to 10, 20 is to 1, 2, 45, 30 is to C. Understood this? Here I'm just changing the values. Okay, first copying the same dictionary and assigning it to the dictionary 2, and then I'm updating the values for the dict2. Okay, everyone understood this? Shall I explain once again? Shall I explain again? Say No, yes. ma'am. No No, ma'am. need. Oh, okay. Explain. Okay. So first here I'm taking a dictionary with the keys and values. What are the keys? 10, 20, 30 are the keys, and A is the value for 10, and 1, 2, 3 list is the value for 20, and C is the value for 30. Up to now understood? This is one dictionary I'm creating, okay, with the name Dict1. Here and here I'm just printing the dictionary with the name Dict1, okay? So it can print as it is. Okay, now here what I am doing is I'm just copying same dict1 using the copy method. Okay, this is the copy method. What is the syntax? Dictionary name. What is the dictionary name? Dict1 dot copy method. Okay, so by using this I'm copying the all the elements of dict1 to the dict2. See here, I'm copying all the elements of dict1 and assigning to the dict2. Okay, so all these elements are stored inside the dict2. Okay, up to now understood? Yes, understood. Okay, so next I'm just printing the dict2. So all the elements which are copied, those can be printed inside the dict2. Up to now, okay. So now I want to update some elements. I want to change the values of the some keys. So for 10 actually we have A. I want to update this. Okay, I want to take here 5. Okay, so you can see. So what is the key value? If you want to change the value for 10 key, what you can do, what is the syntax for that? Dictionary name, and inside the square bracket you can take the key. For which key you want to change the value, you can take that key. Okay, actually I want to change the value of 10. That's why here I'm taking the inside the square brackets I'm taking 10. Okay, and the value, which value you want to update? 5, right? I want to give 5 to the A. That's why here I'm giving 5. Okay, if you updated this, see here, 10 is to 5, the value is updated. Okay, now second statement, dict2 of 20 is the actually key. See here, 20 is the key here. Understood? And what is the 2 here? Actually dictionaries are unordered and it doesn't contains the index, we already know. But here I'm taking the index value. Why should I taking? Actually here I'm inserting some list here. List is ordered and list have the index values. That's why here I'm accessing this. I want to change only this element only. This is the index of 0, 1, 2. So this is the second index value. So I want to update this value. Okay, that's why inside the square brackets I'm taking the 2. Okay, this is the index. Okay, remember this is the key and this is the index. Okay, remember here I want to update only this 3 value. That's why here I'm taking the 2. Okay, understood this? Yes, yes or no? Say. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so this is the key and 2 is the index. I want to change the value as a 45, 3 to 45. Okay, so if you executed this, see here, 45 can be updated. Okay, so this is the program. Next one. So here also using the copy method, I'm taking the program. See here. So first I'm taking the some dictionary with the name original. Okay, and this dictionary have some elements. 1 is to geeks and 2 is to fur. This is I think already explained. I think, right? Yes, this one completed. So here I can explain about set default method. See here, actually set default can be used for if actually I want to access some keys. Okay, here I have the key name
and age. By using the keys, I want to get the value. But if you are accessing a key which is not present inside the dictionary, then by using the set default, you can give some default value for that. Okay, actually here we have name and age. But if you want to if you are accessing the address which is not present in the dictionary, then you just give the set default method. By using the set default method, you can give the default value none. Okay, actually see here, I have a dictionary that is a person with the values, keys and values, name equal to Phil and age is 22. So here I'm giving some default value using the set default. Person dot, actually see the syntax, dictionary name dot set default of age, and assigning it to the age. Okay, actually here we have the age key, so here it cannot update. Why? Because the key is already available, so value is also available. That's why here this set default cannot work. But here this is another program. See here I want to access the salary which is not present. Actually see here inside the dictionary, here I have only, name and fill. Okay, this is the key and this is the value. But here I'm accessing a salary which is not present inside the dictionary. In that time I can use this set default. Okay, syntax see here, person is the dictionary name dot set default of salary. So for salary I'm taking the default value. Okay, so this is the syntax for here. I'm just assigning this entire set default method to the salary, and this can be worked as a key and default value can be taken as a none. See here, salary is taken as a key and none is the default value. So set default can be used for if the key or a value which is not presented inside the dictionary, but you are trying to accessing that key, then we can use the set default and give the some default value to the key. Okay, understood? Why we can use set default? Understood? Or shall I explain once? Ma'am, once again you explain. Ma'am, once again. So actually here I'm using the set default, but there is no use. Why? Because this age is already present inside the dictionary, right? Here name and age are present. So there is no use of set default, right? Why? Where we can use set default? If the here age is not present, then we can use the a set default method to give some default value. Okay, so here I'm going to the next program. Here actually I have the key as a name and value as a fill. Okay, this is the key and value. But here what I am doing, I want to access the salary. Okay, here salary, I don't have salary key or value here. That's why I'm giving some default value to the salary by using the set default method. Okay, what is the syntax? A dictionary name dot a set default of salary and assigning this to the salary variable. Okay, so if you print a total dictionary, then it can display like name, fill, and salary is none. So by using set default, you can give the some default value to the salary, which is not present in the dictionary. Okay, when you can use set default, if actually we don't have the key, but you are trying to give some default value, in that time you can use a set default method. Okay, set default can be used for giving the some default value which is not present inside the dictionary. Understood? Yes, Yes, ma'am. or shall I explain once again? Understood, ma'am. Okay, note down this. Time up. What is the period timing? 10:20 to 11:10, ma'am. 11:10 work. Okay, give me the attendance. D1, D1. Who is D1? Present, ma'am. D2, D2, D2 absent. D3, Present, ma'am. Present, ma'am. D4, D2,
Are you D2? D2 option D3, Present. D4, Present, ma'am. D5, Present, ma'am. D6, Present, ma'am. D7, Present, ma'am. D8, Present, ma'am. D9, Present, ma'am. E0, Present, ma'am. E1, Present, ma'am. E2, Present, ma'am. E3, E3. Who is E3? Absent? మ్యామ్ అటెండెన్స్ జూమ్ లో తీసుకోరా, టైం అయిపోయింది. Okay, ma'am. Okay. మ్యామ్ ఇది Okay, K4 ma'am. ఒక్కడే నా మెలోడీకి లాగిన్ అయ్యాడు. ఎవరు? వాడికి ఒక్కడికే K4 పద్మజ మ్యామ్ చెప్పింది. K4. Okay. నా లింక్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అయ్యాడు. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, Yes. ma'am, there is a problem with my internet, so I have to rejoin. I did not tell my attendance, ma'am. My roll number is H3. Okay. H3. మ్యామ్ J9 కూడా పర్సనల్ మెయిల్ ఐడితో జాయిన్ అయింది. J8 absent. ఎందుకంటే అతను లైన్ లో లేదు. J9 మ్యామ్ 99 Okay. J9 పర్సనల్ మెయిల్ ఐడితో జాయిన్ అయింది. Okay. Ma'am, we are also personal. మేడం అవన్నీ No. వినకండి మేడం, జూమ్ లో నుంచి తీసుకోండి. వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అట్లే చేస్తారు ఆ పిల్లలు. Okay, ma'am. And నేను లీవ్ అయిపోతున్నా. డొమైన్ మెయిల్ ఐడీస్ ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడితో ఎందుకు జాయిన్ అవుతారా? లేదు మ్యామ్ వాటితో ఓపెన్ కావట్లేదు మ్యామ్. ఓపెన్ కావట్లేదా? రావట్లే మ్యామ్. సరేలే. మీకు నిన్న ఐ థింక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినట్టున్నాయి కదా. ఎస్ Yes, ma'am. ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని చెప్పాను నేను? 8 చెప్పాను కదా. డన్. సో we shall do problems on finding out non-perfect square roots ఒకటి, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్. ఆ 2 చెప్తే మనకి లాగ్రాంజెస్ కంప్లీట్ అయిపోతుందమ్మా. సో లెట్ us write down. Okay, so take down finding values of non-perfect square roots using Lagrange's. Have you all copied? Please copy down. Find the values of the following using Lagrange's mean value theorem. Find the values of the following using Lagrange's mean value theorem. Sample ko 3 questions చెప్తాను. మళ్ళీ ఫైండ్ ఏముంది క్వశ్చన్, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. క్వశ్చన్ ఫ్రేమేషన్ ఏదో ఉందిరా, ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమేషన్ తెలిస్తేనే రాస్తే బాగుంటుంది. హెడింగ్ పెట్టండి అంతవరకు. ఎస్, solve approximate value of following using LMET. Okay, so question ఏంటంటే ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసేసి we shall go with the first bit
root of 85. Okay. Second one, fifth root of 245. Fifth root of 245. So on, inka coach, one question you can try it, root 3. So, right? So let us take the first question. All of you, please note down the questions. First one. For this, now what we need to assume? We have to assume. Okka nimisham amma talipesesta disturbance vastundi. Rastunnanu. Have you wrote the question? So according to the question, no, the function we need to assume, mama. So let f of x is equal to root x. Okay. And be defined function, be defined. An interval kuda maname assume chesukovali. Defined on 85 kada. So we'll take one nearest root. Perfect square root 81, perfect square root, and non-perfect square root whose values we need to find it out 85. Itla తీసుకోవాలా ఇంటర్వెల్ మనమే అస్యూమ్ చేసుకోవాలా దీనికి ముందు దీనికి వెనక 2 values తీసుకోవాలి ఒక వాల్యూ one value we have to take it as perfect root and another one this one, right? Okay, so first we'll claim that it is continuous. Let f of x is let కూడా అవసరం లేదు ఇది ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఇది ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్ అని. Okay, because we don't have 0 in between here. 81 to 85 is 0 ledu, we'll get a finite values, right? Root x is continuous for all x belongs to closed interval 81 comma 85. Right? Okay. And also f dash x which is equal to minus 1 by 2 root x which exists for all x belongs to open interval 81 comma 85. Therefore, f of x is derivable function. F of x is derivable function. Derivable function in open interval 81 comma 85. Therefore, by Lagrange's mean value theorem, there exists C belongs to open interval a comma b such that f dash of C is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. Okay, so here b is equal to 85 and a is equal to 81. So you write it, this I can write it as f dash of C minus 1 by 2 root of C. 2 root of C is equal to f of 85 minus f of 81 divided by 85 minus 81. Okay, so this value I can write it as that minus 1 by 2 root of C is equal to root of 85, that value we need to find it out, and root of 81 divided by 4. Okay,
So that I can write it as root of 85 is equal to, you bring this 81 on the other side, and 81 is equal to 9. 9 plus 9 minus 4 by 2 root of c. 2 times. So that implies 9 minus 2 by root c. Okay. So let us assume, since c belongs to open interval 81, 85 అంటున్నాడు కాబట్టి మనకు ఒక వాల్యూ అజ్యూమ్ చేసుకుందాం సి ఇన్ బిట్వీన్ 81 అండ్ 85. అయితే నేను 81 తీసుకోవాల్సుకున్నా, ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 81 ఈజ్ నాట్ వర్క్డ్ అవుట్, బట్ ఏంటంటే 81 తీసుకుంటే క్యాల్సీ అవసరం లేదు, 82 తీసుకుంటే మళ్ళీ క్యాల్సీలో నువ్వు వర్కౌట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో లెట్ us assume the one value 81, no problem, right? So therefore root of 85 is equal to, because between all these values this function is valid, కాబట్టి I can take all the values. కాబట్టి 81 అంటే తీసుకోకూడదు డిరైవబిలిటీ, బట్ 82 తీసుకున్నామంటే మళ్ళీ నువ్వు క్యాల్సీ జోలికి వెళ్ళాలా. సో అట్లా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. Root of 81. One of you please calculate what is the value of 2 by 9. Am I plus or minus? 9 plus, correct, minus 2, right. మైనస్ ఎందుకు వస్తుంది? నీకు ఇంకా ప్లస్ వస్తుంది కానీ మైనస్ ఎందుకు వస్తుందిరా? వాట్ ఈస్ ఇంటర్ డెరివేషన్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్? వాట్ ఈస్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్? హలో ఏఐఎంఎల్ స్టూడెంట్స్. minus 1 by 2 root x. Minus 1 by 2 root x. 1 by 2 root x. రాక్షసులారా. 1 by 2 root x. 1 by 2 root x. మైనస్ రాస్తుంటే అట్లా కూర్చొని చూస్తున్నారే. మేము సాల్వ్ ఏం చేస్తున్నారు? చార్జ్ చేస్తున్నారా? లేదు మ్యామ్, సాల్వ్ చేస్తాం. సాల్వ్ చేస్తున్నారా? ఏముంది ఇక్కడ సాల్వ్ చేసేది? నువ్వు నాకు చెప్పు. ఏమన్నా ఈక్వేషన్ ఇచ్చినా సాల్వ్ చేయడానికి? అన్ని ఏదో నాటకాలు వేస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పండి 9 plus 2 by 9 అని. నేను తప్పు రాస్తున్నా, అన్ని స్టెప్స్ తప్పు రాస్తున్నా, ఒక్కడు కూడా కిమ్ అంటలేదు కమ్ అంటలేదు. నేను ఏంటబ్బా, రూట్ ఆఫ్ 81 9 అయితే రూట్ ఆఫ్ 85 9 కి అబౌనే ఉంటుంది కదా, బిలో ఉంటుంది కదా. 9 minus 2 by root 9 అని అంటే బిలో 9 అవుతుంది. నేను ఆలోచిస్తున్నా. వాట్ స్టూడెంట్స్, కానివ్వండి. 2 by 9, 9 plus 2 by 9, 2 by 9 అంటే ఎంత వస్తుంది? 0.222 వస్తుంది. ఓకే. సో therefore root of 81 85 is approximately అంటున్నా నేను. ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే దగ్గర వాల్యూ అన్నమాట. అర్థమైందా? yes ma'am. Any doubts regarding this question? No ma'am. What this symbol denotes? సింబల్ ఏంటి వస్తుంది? అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ, రైట్? ఓకే, అంతేనా? ఇంకా సేమ్. ఇప్పుడు నాకు 5th రూట్ ఆఫ్ 245 కి నేను ఈక్వేషన్ ఎట్లా ఫంక్షన్ ఎట్లా జూమ్ చేయాలి? x power 1/5. 1/5, రైట్. ఇంటర్వెల్ ఏం తీసుకుంటే బెటర్? దేని 5th రూట్ కరెక్ట్ ఇంటిజర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది? దగ్గర 243, 5th రూట్ ఆఫ్ 243 అంటారా? చూడండి అమ్మా సరే, 243 అనుకుంటా 3 వస్తాయేమో. 5th రూట్ ఆఫ్ 243 మ్యామ్. 243 కి 5th రూట్ ఆఫ్ 243 3 మ్యామ్. అట్లయితే బెటర్. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్, ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్, ఐ మీన్ సెకండ్ బిట్ కి హింట్ ఇస్తా, మీరు చేయండి. f of x is equal to 5th రూట్ ఆఫ్ x తీసుకోండి. ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి ఒకటి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, ఒకటి ఇంకోటి అదే నెంబర్ తీసుకుందాం. కానీ ఏమన్నా చేయండి. and f dash of x will be equal to 1/5 x to the power of 4/5 కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇంకా అలా చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. కానివ్వండి, చేయండి. నేను ఒకసారి మీ ముఖాలు చూస్తాను ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారని. ఎవడో వీడియో ఆపుకొని కూర్చున్నాడో చూస్తా. ప్రాబ్లం చేయండి అమ్మ అందరూ.
సంజన శశాంక్ రెడ్డి అనగానే ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకొని అర్జెంట్గా ఆన్ చేసుకొని కూర్చుంటున్నారు. శ్రీజ, వీడెవరు శశాంక్ రెడ్డి, ఎవరెవరైతే వీడియో లేదో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అబ్సెంట్ పెట్టేస్తున్నా. మీకు కాలేజ్కి వస్తేనే మాట వింటారమ్మా, ఇంట్లో ఉంటే ఎప్పుడు మాట వినాలా? ఎంత మంచిగా కూర్చున్నారు చూడు, చాలా మంది ఉన్నారు. J4, D5, G7, D3. Many people are there who are switched off. H3, Srija, F5. మిగతా వాళ్ళ ప్రాబ్లం చేయండి. వీళ్ళందరికీ నేను రాస్తున్నాను, ఒకసారి నోట్ చేసుకుని నంబర్స్ అన్ని. వీడియోలు ఎవరెవరైతే ఆపేసి కూర్చున్నారో వాళ్ళందరికీ అబ్సెంట్ పెడతా. వచ్చే 3 యూనిట్స్ ఏమో బాగా టఫ్ ఉన్నాయి, మీరేమో నడుము ఉంచట్లేదు అసలు. నేను అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన, అట్లీస్ట్ 1 స్టూడెంట్ హూ టెల్ మీ హూ హెస్ ప్రాక్టీస్డ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. Lagrange's mean value theorems లో ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా నిన్న, isn't it? ఒక్కసారన్నా చూసారా అమ్మా? అసలు నోట్స్ అన్నా ఉందా? లేదు. మంచి తిప్పుతున్నావు, తిప్పు. నేను అట్లనే తిప్పి పెద్ద సున్నా పెడతా. సుమన్ చౌదరి, G5 చేస్తున్నావా తల్లి? గుడ్, చెయ్యి. F5 శ్రీజ, K శ్రీజ. నాకు వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. సనా F2. వేరే H6 వాల్యూ వచ్చిందా? రాలే. అట్లనే చూస్తుంది స్క్రీన్ని. అదే స్క్రీన్ చూస్తున్నావు లేకపోతే పక్కన ఇంకో డెస్క్ ఓపెన్ చేసి సినిమా చూస్తున్నావు? ఓడికి తెలుసురా ఎంత వచ్చింది వాల్యూ. ఏముందమ్మా, ఒక ఫంక్షన్ అజ్యూమ్ చేయండి, రైట్? ఒక ఫంక్షన్ అజ్యూమ్ చేసి, యూ అజ్యూమ్ వన్ ఫంక్షన్, యూ క్లెయిమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్, అప్లై లాగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థియరమ్. ఇంటర్వెల్ కూడా మనమే అజ్యూమ్ చేసుకోవాలా. ఓకే మేడం, ఇంత ప్రొసీజర్ చేస్తే ఈ రూట్ వస్తుంది అంటే క్యాల్సీలో ఈజీగా వస్తుంది కదా అని అడగచ్చు, డెఫినెట్లీ. బట్ we have to know how many ways a theorem, this mean value theorem can be used. So for that purpose we are taking a ante. Ma'am, answer 3.0049. Very good. 3.0049. Okay, 3.0049. 3.0049. Okay, so this root 3 I'm leaving for you. Please try it for homework. Just a sample ki questions theorem. And if you see the importance level in the Lagrange's mean value theorem, no, Lagrange equality, proving equality plays prominent role. At first priority is tarama, tarvata verification, aa tarvati root values eppudonna man dadram balakapothe ive adugutaru. Ardhamainda? Okay, దీంట్లో క్వశ్చన్స్ చాలా రేర్ గా అడుగుతారు కానీ అడగరు అని చెప్పలేము. Shall I wipe up the screen?
Have you all understood? Okay. Yes, ma'am. Alright, ఈ 3 values కాదు ఏ values అయినా have you got it now how to assume the function and how to assume the interval? Yes, ma'am. Okay, ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ శాంపుల్ కి ఒక 3 క్వశ్చన్స్ రూట్ ఆఫ్ 85 ఫిఫ్త్ రూట్ ఆఫ్ 6 ఇట్లా చెప్పండి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి 61 అని నంబర్స్ అనేకం నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ చాలా ఉంటాయి అవునా సో ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏ క్వశ్చన్ అన్నా మనం దగ్గరగా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఇప్పుడు 61 అనుకో ఏం తీసుకుంటారో సపోజ్ 61 ఇచ్చానే అనుకో అప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఏది తీసుకుంటావు నాకు చెప్పండి 61, 64. వెరీ గుడ్ 61, 64 దాని దగ్గర ఏదో ఒక పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఒకటి వస్తుంది అది తీసుకోవాలి రైట్ నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ద ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Lagrange's mean value theorem increasing and decreasing functions టైటిల్ పెట్టండి అమ్మా మీరు ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ కావాలి ఫస్ట్ డెరివేటివ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతే స్లోప్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా కర్వ్ అదొక్కసారి చెక్ చేయండి అమ్మా ఒక్క సెకండ్ ఆగండి అంతవరకు టైటిల్ పెట్టండి నేను చెప్తాను గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈజ్ increases or decreases ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుంటే ఓకే స్లోప్ లెస్ దాన్ 0 అయితే డిక్రీజెస్ అంట గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఇంక్రీజెస్ అంట ద స్లోప్ ఈజ్ అది ఒకటి ఒక్క నిమిషం ఇంటర్వల్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ స్లోప్స్ ఓకే ఓకే సో అది రాయండి రా ఇక్కడ అది క్లారిటీ కావాలి ఇఫ్ రైట్ డౌన్ నోట్ అని చెప్పి రాయండి బెటర్ I'll give the clear picture of how to decide whether the function is increases or decreases. First point ఏంటంటే f dash of x at x is equal to a gives slope of the curve, gives slope of tangent at that point. At that point. First point. Second point ఏంటంటే if f dash of a is less than 0 then slope is negative. Slope is negative. That is tangents are the curve is decreasing. Curve is decreasing, right? Negative, that is curve is decreasing. Curve is decreasing. Okay, and ఇంకొక సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే third point, if f dash of a is
greater than 0, then slope of tangent is negative, positive. That is curve decrease. Curve is increasing. Or increases అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, దీనికి ఇట్లా రాస్తే ఒరే ఇట్లా డౌన్ ఆరో పెడితే డిక్రీజింగ్ అని అనుకుందాం, అప్ ఆరో పెడితే ఇంక్రీజెస్, రైట్? ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. Completed, ma'am. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ థింగ్. నాకు ఒకటి అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లో ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వస్తే మనం ప్రాబ్లమ్స్ బాగా చేయొచ్చు. ఒక్క నిమిషం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం రా. అసలు ఇప్పుడు ఇట్లా గీసాం కార్. ఓకే, దీనికి ఒక టాంజెంట్ తీసుకుందాం, ఒక పాయింట్ దగ్గర. ఓకే, ఇది ఒక టాంజెంట్. సిమిలర్లీ ఇది ఒక టాంజెంట్ అనుకోండి. ఓకే, చూద్దాం. అసలు డోంట్ రైట్ ఇట్. అసలు మనకి ఇంకా క్లియర్ పిక్చర్ అర్థం కావాలి అసలు అక్కడ, రైట్? ఇప్పుడు ఇది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, అట్లానే ఇది కూడా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ బి. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు స్లోప్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాంగిల్ మేడ్ బై ద టాంజెంట్ విత్ ద x యాక్సిస్ కదరా? yes ma'am, negative slope వస్తుంది. చెప్పండి. Obtuse angle కాదం, అదేమ్మా సెకండ్ క్వాడ్రంటా ఫస్ట్ క్వాడ్రంటా? 2 క్వాడ్రంట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. Second quadrant వచ్చింది మ్యామ్. tan theta కి నెగటివ్ వచ్చింది సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో tan నెగటివ్ ఇస్తుంది, అంతే కదా? yes ma'am. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో tan పాజిటివ్ ఇస్తుంది, అంతేనా? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అన్ని పాజిటివ్. అందుకే వీడు ఇక్కడ అన్నాడు చూడరా. ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఇది యాంగిల్ అమ్మా, యాంగిల్, రైట్? ఇది ద వాల్యూ ఆఫ్ tan theta. ఓకే, ఇది దీని స్లోప్ అన్నమాట, రైట్? ఈ వాల్యూ ఇక్కడ, ఇది క్లియర్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ, రైట్? ఇది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ గనక వీడు ఏమన్నా గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే అది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటది? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటది, అవునా? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో అదేంటిది? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో అంటే ఇట్లా కర్వ్ మనకి సపోజ్ 90 degrees కదా, 90 degrees లోపలే టాంజెంట్ ఫాలో అవుతుంది. అంటే దీని నుంచి వెళ్ళే కర్వ్ ఇంక్రీజింగ్ ఉంటుంది కానీ డిక్రీజింగ్ ఉండదు, అది కిందకి రాదు, అది పైకి వెళ్తుంది. సో అందుకే వాడు ఏమన్నాడంటే స్లోప్ కనుక మనకి గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే అది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, లెస్ దాన్ 0 వస్తే డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. క్లియర్? మళ్ళీ చెప్పండి మ్యామ్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ నాట్ కన్ఫ్యూజింగ్ యూ. అంతేనారా? yes ma'am, correct. యాంగిల్ కాదురా నేను ఇప్పుడు టీటా యాంగిల్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఆఫ్ కోర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees ఉన్నప్పుడే మనకి ఏమవుతుందంటే లెస్ దాన్ 0 వస్తుంది, రైట్? టీటా వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees ఉన్నప్పుడే మనకి స్లోప్ ఎం కాస్త ఏమవుతుందంటే లెస్ దాన్ 0 వస్తుంది, ఎందుకంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? స్లోప్ లెస్ దాన్ 0 కాబట్టి మనకి అది డిక్రీజింగ్ అవుతుంది, రైట్? ఇట్లా కర్వ్స్ ఇలా కిందకి దిగుతుంటాయి కాబట్టి దాని టాంజెంట్స్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ డిక్రీజింగ్ పొజిషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? yes ma'am. ఓకే, ఇప్పుడు దీంతో మనకి అర్థమైంది ఏంటంటే, shall I clear this the note which I have given here? Shall I clear the note which I have given? yes ma'am. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు రా, ఏదో ఒక ఫంక్షన్, ఏదో దిక్కుమాల ఫంక్షన్, రైట్?
ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనో సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చేస్తాడు, రైట్? దాన్ని ఏం చేస్తాడంటే -2, 2 మధ్యలో అది he'll ask you at where, from where to where in this interval, from where to where it is increasing and from where to where it is decreasing అనే వాల్యూ వాడు అడుగుతాడు మనల్ని. ఓకే, గాట్ మై పాయింట్? ఐ టెలింగ్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం దగ్గరకు వస్తున్నా. ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చి వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంటర్వెల్ కూడా వాడే స్పెసిఫై చేస్తాడు. ఒకవేళ ఇంటర్వెల్ స్పెసిఫై చేయలేదనుకో నేను చెప్తాను ఎట్లా స్పెసిఫై చేయాలన్నది. ఓకే, యూ టేక్ సమ్ ఇంటర్వెల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఇన్ దిస్ ఇంటర్వెల్, ఈ ఇంటర్వెల్ మధ్యలో. అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ నంబర్ లైన్ లో ఐ విల్ స్ప్లిట్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు నేను స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది. -2 కంప్లీట్ ఇంటర్వెల్ అంతా నేను 3 భాగాలుగా చేస్తాను, రైట్? 3 పార్ట్స్ లాగా. -2, 0 ఒకటి, తర్వాత నెక్స్ట్ 2, -1 తీసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. ఇంకోటి 1, 0, 2 ఒకటి 2 పార్ట్స్ లాగా చేస్తాను. ఈ 2 పార్ట్స్ లో ఐ విల్ అజ్యూమ్ ఒక నంబర్ అజ్యూమ్ చేసి ఎఫ్ డెరివేటివ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. సపోజ్ -1 అనుకో, -1 దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా, ఎఫ్ ఆఫ్ -1. దెన్ ఐ విల్ సీ వెదర్ ద వాల్యూ యు ఆర్ గెటింగ్ 0 ఆర్ నాట్. గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఆ ఫంక్షన్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అట్ దిస్ ఇంటర్వెల్. లెస్ దాన్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఈ ఫంక్షన్ డిక్రీజెస్ వస్తుంది. వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? ఎస్, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? ఎస్ మ్యామ్, రిపీట్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసి చెప్తాను, మీకు అర్థం కావట్లేదు ఇది, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఏదైనా x² - 5x + 6 ఒక కర్వ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇది ఎక్కడెక్కడ ఏం చెప్పలేదు వాడు, ఇంటర్వెల్ కూడా మనకి ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఒక కర్వ్ ఇచ్చి మీకు కూర్చున్నాడు అంతే. హీఈస్ ఆస్కింగ్ యూ వెదర్ దిస్ కర్వ్ increases or decreases, curve at what position it is increases, at what position it is decreases. That's what he is asking. సో నాకు వాడు ఇంటర్వెల్ హీ డింట్ స్పెసిఫైడ్ ఇట్, ఇంకా చెప్పలేదు కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ మేక్ దిస్ ఈక్వేషన్ టు 0కి కంపేర్ చేసుకుంటా. అప్పుడు నాకు 2 పాయింట్స్ వస్తాయి, దట్ ఈస్ 2, 3, రైట్? సో 2, 3 అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ కర్వ్ 2 దగ్గర 3 దగ్గర టచ్ అవుతుంది అని అర్థం. x = 2 దగ్గర ఒకటి, x = 3 దగ్గర ఒకటి టచ్ అవుతుంది అని అర్థం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నా? ఓకే, తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే మొత్తం లైన్ అంతా ఫ్రమ్ 0 టు ఎక్కడ నుంచి 0 టు ఇన్ఫినిటీ వరకే ఉంది. ఇది కర్వ్ పాజిటివ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది. సో మొత్తం కర్వ్ అంతా కూడా నేనేం చేస్తానంటే 3 పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -∞ to 2, 2 to 3 and 3 to infinity. If I check this curve in this interval, it shows that I am checking the increasing and decreasing of the function throughout the number line. Number line మొత్తం చెక్ చేసినట్టు అవుతుందా లేదా? ఇది మొత్తం నెంబర్ లైన్ అంత ఉంది కదమ్మా. -∞ to infinity అంటే మొత్తం ఇన్ఫినిటీ, ఎక్కడో -∞ to +∞ వరకు కర్వ్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్తుందో అక్కడక్కడ అంతా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు మీనింగ్ వస్తుంది. గాట్ మై పాయింట్? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫంక్షన్ ఉంది కదా f(x) ని f' క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ f'? 2x - 5. కేస్ 1 ఫస్ట్ కేస్ తీసుకుంటా. కేస్ 1 రైట్, ఫస్ట్ కేసులో ఇది తీసుకుంటా. x బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ -2, 2 లో నేను చెక్ చేయాలి. ఈ ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఐ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్. సో దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఒక పాయింట్ అజ్యూమ్ చేస్తా. x = సింపుల్ గా 1నో 2నో ఈ ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఉన్నది ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటా, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. f'(1) ఎంత అవుతుంది? 2 × 1 - 5 అంటే ఎంత అవుతుంది? -3 అంటే <0. అంటే ఈ ఇంటర్వెల్లో f(x) ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కేస్ 2, మళ్ళీ కేస్ 2కి వెళ్తాం. కేస్ 2 ఓకే, 2 to 3 x బిలాంగ్స్ టు 2 to 3. 2 to 3లో నేనేం చేస్తానంటే ఒక పాయింట్ 2.5 తీసుకుందాం. f'(2.5) వాట్ ఈస్ f'(2.5)? 2 × 2.5 - 5 ఎంత అవుతుందిరా?
2 into 2.5 minus 5 అంటే 0 కదా. 0. 0 అంటే మనం ఏమీ చెప్పలేం, నాట్ డిసైడెడ్. అంటే అక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి టాంజెంట్ ప్యారలల్ గా వస్తుంది కాబట్టి కర్వ్ ఇంక్రీజింగ్ అవ్వదు, డిక్రీజింగ్ అవ్వదు. అర్థమైందా? నాట్ డిసైడెడ్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ 3. What is the next case? 3 to infinity. Tell me one point from 3 to infinity so that I can substitute in f dash of x and check whether it is negative or positive. 4. 4 తీసుకుందాం. రైట్, డన్. f dash of 4. f dash of 4 అంటే ఏమొస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తుంది నాకు తెలిసి అయితే, అవునా? సో ఈ ఇంటర్వెల్ లో కర్వ్ ఇంక్రీజెస్ అని వాడు అట్లా చెప్పమంటున్నాడు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ ma'am, clear. ఇట్లా డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ అన్నమాట. షాల్ వి డూ వన్ ప్రాబ్లమ్ నా? Yes, ma'am. Okay, done. Now let's go with one problem. ఏం ప్రాబ్లం చేద్దాం? ఇక్కడ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ క్వశ్చన్ చేద్దామా, లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ చేద్దామా? మన ఇష్టం. క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో ఉన్నాయో లేదా క్వశ్చన్స్ అవి చూడండి ఒక్కసారి. ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ నేను చూసాను నేను. క్వశ్చన్ బ్యాంక్ మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ ఇయలేదురా, ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా కోడ్ చేయలేదు. సర్లే, ఉంది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ డౌన్. ఐడెంటిఫై, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ దిస్. Identify the region in which f of x is equal to 1 minus 4x minus x square is increasing or decreasing? Increasing or decreasing using mean value theorem. ఎందుకు ఈ మీన్ వాల్యూ థియరం అన్నాడు వాడు మళ్ళా మధ్యలో? ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ థియరమే యూజ్ చేయలేదు ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లో. మళ్ళీ మీన్ వాల్యూ థియరం అని ఎందుకు అన్నాడు? ఎందుకన్నాడమ్మా? నేను ఇందాక ఒక ప్రాబ్లం చేసి చూపించాను, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చేసి చూపించాను. నెవర్ అక్కడెక్కడ మీన్ వాల్యూ థియరమే యూజ్ చేయలేదు, కానీ వాడు మీన్ వాల్యూ థియరం అన్నాడు చెప్తున్నాడు. ఎందుకు? అది కంటిన్యూస్ ఉంటేనే మనకి ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ గా వస్తుంది, అవునా? అందుకని రైట్, వెరీ గుడ్. సో లెట్ us write it. Let f of x is equal to 1 minus 4x square minus x square. ఓకే, x square ఇంటర్వెల్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి. is continuous function for all x andam. For all x, right, x belongs to minus infinity to plus infinity. ఎందుకంటే వాడు ఇక్కడ పలానా రీజన్ లో చూడండి అని చెప్పట్లేదు, వాడు మొత్తం చెప్తున్నాడు కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో లెట్ f of x, f dash of x which is equal to 1 minus 1 కాదు 4 minus 2x exist for all x belongs to open interval minus infinity to infinity. Therefore f of x is derivable function. Ma'am, f dash of x minus 4 Ma'am, minus 4 minus 2x. Sorry, whatever it is, derivable function for all x belongs to minus infinity to plus infinity. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే let us equate this with 0. 1 minus 4x minus x square equal to 0. అప్పుడు x కి పాయింట్స్ మనకు బయటకు వస్తాయి. ఏమేం పాయింట్స్ వస్తాయి చెప్పండి అమ్మా. క్వశ్చన్ కరెక్టేనా? కరెక్టే. ఏమేం పాయింట్స్ వస్తాయి?
ఓ పని చేద్దాం, ఒకవేళ మనకు పాయింట్స్ రాలేదనుకో ఇట్లా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చురా, ఇలా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓరల్లీ. ఎలా అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ కేస్ 1. ఇప్పుడు మొత్తం నెంబర్ లైన్ అంతా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు -∞ to +∞ కదా. ఇది మొత్తం డివైడ్ చేద్దాం మనం. ఒక -∞ నుంచి -1 వరకు ఒక ఇంటర్వెల్, ఓకే, -1 నుంచి 0 వరకు ఒక ఇంటర్వెల్, 0 నుంచి 0 నుంచి ∞ వరకు 3 ఇంటర్వెల్స్. 3 ఇంటర్వెల్స్ లాగా డివైడ్ చేసి 3 ఇంటర్వెల్స్ లో మనకి ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ గా చెప్పాలి. చాలా సింపుల్, రైట్? కేస్ 1 x -∞ to -1. okay, so let x is equal to -1 తీసుకుందామా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. లేదా -2 తీసుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్? దట్ ఇంప్లైజ్ f dash of -2. f dash of -2 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? -4. అబ్బో ఇది ఏమవుతుంది? 2, -2 0 వస్తుంది. 0 వస్తుంది కదరా ఇది. నెయిదర్ నాట్ డిక్రీజెస్ నార్ ఇంక్రీజెస్, అవునా కదా? నెయిదర్ డిక్రీజెస్ నార్ ఇంక్రీజెస్, neither increases. Might be at x is equal to 2, it touches the x-axis. Okay, increases not decreases, ఓకే, అయిపోయిందా? ఆ తర్వాత ఇంకొక వాల్యూ తీసుకుందాం. ఈ మధ్యలో -1 తీసుకుంటే ఎక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి. f dash of -1 -4 + 2 which is less than 0. Therefore curve decreases at ఎక్కడి నుంచి minus open interval closed interval -2 to కాదు open interval -2 to closed interval -1. అంతేనా? నేను కరెక్టేనా రాస్తుంది? అంతేనా? సో ఇక్కడ సర్చింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కేస్ 2 ఇంకొక ఇంటర్వెల్ తీసుకుందాం, -1 to 0. ఓకే, f dash of -1.5 చెక్ చేసి చూడండి అమ్మా. -4 -2 into -1.5 ఎంత అవుతుందమ్మా? ఇది 1.3 అంటే ఇట్స్ less than 0. Therefore curve decreases in interval -1 to 0, రైట్? అట్లనే కేస్ 3 కూడా ఇట్లానే చెప్పుకోవాలంటే ఇంకేం, వెరీ సింపుల్. 0 to ∞, రైట్? f dash of 1 is equal to -4 -2, ఇది కూడా less than 0. Therefore decreases, right? f dash of 2 decreases in which interval? 0 to 1, closed interval 0 to 1. Next 1 to ∞, 2, f dash of 2 అట్లా డివైడ్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క ఇంటర్వెల్లో అది we have to check whether the slope is increases or decreases. అట్లా మన ఇష్టం, ఈ ఇంటర్వెల్స్ ఎన్నన్నా మనం పెంచుకోవచ్చు కూడా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీటెయిల్ స్టడీ ఇంకా ఇంటర్వెల్స్ పెంచుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్? సో f of 2 అంటే -4 + 8 అమ్మాయి ఇక్కడ ఇంక్రీజెస్. దేర్ఫోర్ కర్వ్ ఇంక ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కర్వ్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 2 to ∞. ఇట్లా చెప్పాలి. దీని మీద ఇంకో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాంలే నెక్స్ట్ టైం. ఓకే, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? yes ma, have you all understood? Yes ma'am. ఇంటర్వెల్ చూసింగ్ అన్నది మన ఇష్టం అమ్మా. 3 కేసెస్ తీసుకోవచ్చు, 4 కేసెస్ తీసుకోవచ్చు, 5 కేసెస్ తీసుకోవచ్చు, మన ఓపికను బట్టి. అందులో నువ్వు ఏ ఇంటర్వెల్ అయితే తీసుకుంటున్నావు అందులో ఒక పాయింట్ దాని డెరివేటివ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. <0 అయితే డిక్రీజింగ్, <0 అయితే ఇంక్రీజింగ్. వెరీ సింపుల్ నోటేషన్స్, right? Let us continue the same thing in the next class. Thank you.